Muvi Wachilungamo wafika isike kakanizidwe Malawi zikololembera najiyonse mzigomo mabiri migodi nyanja misije komana ngati saukira nji chizigo cha chilengedwe Monire mpoto mwatandala uli mwehuli mwachomo bwanji chigawo cha pakati muli bwanji kumeneko tsiku la lero tuzindire uli kumawa tuswerere uli kwereko moni amalawi wonse chigawo cha kumwera chigawo cha shire mwadokera tani chigawo chatu cha kumapiri kuti uko titere kuti mosaliwa monga chisankho chili pafupi kuti myezi isanu ikubwera itikati kupita kukakhala ndi chiganizo choyang'ana tsogolo dziko lathu ife achipani cha Muvi timachiona chanzeru kuti dzibwera pafupi tsopano tidzithandizana kuona patali tidzithandizana kukhala ngati chimphamba m'malo mokhala ngati nkhuku. Chimphamba ndi mbalame imene imaona patali kwambiri ndipo dziko lathu la Malawi ife tikuyenera kukhala zimphamba tsopano zoti dziona kutali m'malo moona pafupi monga nkhuku. Potero si ntchito ya pafupi ni ntchito ina kuthandizana bwina ndi nzache pomatsegulana maso kuti tiye tikhale zimphamba tione patali. Chifukwa chisankho chikubwerachi tikakhala ngati nkhuku tidzakomana ndi zomweziso pomadzafika chaka cha 2030. Zisankho zikubwerazi tikakhala ngati nkhuku tisankhaso atsogoleri amene adzatidutsitse momwe mutadutsamo. Ndiye pakuyenera kukhala ndithu ndi masomphenya achimphamba kuti pamene tikukasankha boma mchaka mwezi wa Septembawo tikukasankha boma limene litatichotse mumoto mung'anjo ya moto imene tili litatichotse mung'anjo ya moto imene takhala m'mbuyomu ndi kutipatsa zinthu zatsopano. Potero ife a Muvi mosadzikira kumbuyo kuti yavoterani ife tingoyankhula kuti amalawi mutisankhanoka kuti ichonchona ndiye titsatire. Ndiye dzana lali pano tibwera pafupi mpaka tiyambe kumakupezerani mmakomo mofa pakali patukuchita pa social media koma tikubwera pompo kuti tidzikupezani kwanu uko nkumacheza nanu kumagawana masomphenya awo kuti mwayi wa dziko mwayi watsogola dziko subwera katatu kanayo umabwera kamodzi. Ndi apa mpato wapezeka kwa zaka 5 tikuzunzika tikulira wapezeka kuti tsopo tikaganizenso mwatsopano. Ndiye tikhale amalawi tonsefe zimphamba zichapa chizungu amati ma ego tidziona patali kuti pamene tidzikavota tikuona patalipo tisakhale ngati nkhuku zongoona pafupi. Amalawi lero pa 22 February mchaka cha 2025 loweruka kapena anzathu a 7th ndi amatala sabata takubwetsani mutu wankhani takubwetsani ludzu la mkuntho mutu wake tikuti boma lolephera limakhala la mwano la makani la nkhanza losamva. Ndibwerezenso boma loti lalephera limakhala la makani la mwano lodzimva komanso losamva. Ndiye atsogoleriso omwe amene alibe masomphenya atsogolera masomphenya mboma limenelo amakhala omakana kuti azimene sizikuchitika koma akudziwa kuti zikuchitika. Amakhala oti amakira kumbuyo bodza. Dziko lathuli lakhala ndi atsogoleri amene kwa zaka zochuluka. Atsogoleri aumbuli omakana kuti zimene mukunenazo sizoona koma zikuchitika. Takhala ndi maboma amene ali amwano odzikonda koma akudziwa kulephera. Malawi tikhale pansi mozama tiunguze nkhani imeneyi. Ineyo ndiyambire potere ambiri amene mukundidziwa bwino amene simukundidziwa ndakhalako mwana omenyera ufulu wa dziko lino kuyambira chaka cha 1982 titatengedwa
kukakhala mchire kwaphunzira kuti menyera nkhondo yothana ndi utsogoleri wa nkhanza wa chipani chimodzi. Tabwera 1993 ndikudzakhazikitsa matipate ndikuyambitsa chipani cha UFMD, United Front for Multi-Party Democracy, mmene zipani zonse zakunja zinaphatikanamo. Tidabweretsa democracy mdzikomo. Kuchoka pamenepo ntchito yomenyera maufulu sidathe, tapitirizabe imeneyo kudzafika 2016 pamene padafika pa chimake poona kuti ufulu ndiye unabwera, matipate ndiye anabwera, koma mtendere mulibe muno mdziko, koma chuma muno chaloshoka sichikuyenda bwino, ndale zimene zikuononga dziko. Ndiye takhala tikuyankhulabe. Chodabwitsa Malawi, ambiri ayiwo ambiri amene takhala tili line yathuyi akangolowa mboma amafumukamo mulayi mwathumu, maganizo athu amene timaganiza ali kunjaja amasintha. Ena akumayankhula kuti dziko lathu lotembereredwa, ena akumanena ku State House kuli china chake chimwe chimakatembenuza anthu, ena akuti akakangona account number 1 ija kuona kuti ndalama kubiziri kumene konzapha mwamwa mutu umayima, akunama. Zimenezo ife tikukana sizona. Alipo anthu ena amene ali osauka amene amati nkadzalemera ndidzati, ndi alipo ena anthu osauka amati nkadzalemera ndidzane okhala amene ndililimo, koma ndidzatha mavuto awa. Sikulodzedwa, koma nkhalidwe la munthuyo amene akulowa ku State House yo, khalidwe la munthu amene akulowa ku bomayo. Izi ndikuyankhula chifukwa pepani kuyambira 2017 anyamata ambiri ndikuwerengera mayina awo, ineyo wayamba, achiwira Moses Kunkuyu, achitatu bambo Lazarus Chakwera amene ali mtsogoleri wathu wa dziko lino, abambo Saulo Silemana amene anachoka ku DPP, ndi anthu ambiri, bambo Newton Kambala. Tidaona kuti dziko silikuyenda bwino, tikuyenera kukhala ndi anthu ena amaganizo atsopano tisinthe dziko. Ndipo chitsanzo imene ndinacho nchoti bambo Chakwera amanenetsa kuti ife sitidzachita zimene a DPP akuchita, ife sitidzapanga zawo chigawenga zimene DPP ikuchita, ife sitidzachita nkhanza zimene a DPP akuchita. Tifuna kubweretsa chuma chatsopano choti wina aliyense amve kukoma. Chodabwitsa nchoti atangolowa pa mpando paja zakatembenuka zonse zija ayiwala. Umunthu osoti abwere poyera dzanena kuti akuluakulu nditadzalowa mkati muja ndinakapombonezeka ndi zina, koma ndazindikira kuti sizoyenera kuchita zimene zija, ndiye ndibwerere uku. Ayi, chatibweretsa pano chimenecho kuti dziyankhule chikuvuta kwenikweni nchiyani. Tili kunja, muli kunja kwa boma, timayankhule chiyankhulo chimodzi: ufulu wa Malawi, chuma chabwino, kumtendere, katundu kutsika, kukweza chuma cha dziko. Mwalowa mkati muja mwakasintha, ndiye kuti mmanama muli kunja kuno kapena mukunama muli mkatimo. Nkhani imene ndi imene yatipangitsa kuti tibwere. Izi tikuyankhula chifukwa lero chakummawa kuno takhala okhumudwa kwambiri kumva president wa anthu amphawi Comrade Boni Kalindwa akunena kuti ndabwera ndi nkhani ya breaking news ya dzidzidzi imene yangugwa kumene nduna za boma zili ku CCP ku Blantyre Synod kukakakamiza challenge kuti ifotokoze kuti onse amene amakapempherera mtsogoleri wakale Peter Mutharika ku Page House amene osanatumidwe ndi challenge, ndipo challenge akane. Ine mene mamva mama ndimaona ngati Comrade Boni Kalindwa akunama, koma nthawi ino ndikuona ndithu chikalata cholembedwa bwino ndi mpingo wa CCP kuakana azibusa 72 kanti 73 kanti 71 amene anapita kukapemphera dzulo ndi mtsogoleri wakale wa dziko lino. Pamenepo ndamvomereza Comrade Boni Kalindwa kuti akunena zoona, nanga wanena mmamawa lero chikalata nthawi ino chikutuluka. Pamenepo pamene tabwerera ife amuvi kuti ayi chafuta nchani bambo Chakwera, chafuta nchani inu anzathu amene konge sipate, chafuta nchani lero kuti mukhalenso anthu oyipa padzanapo kuti mulowe pa mpando mmanena kuti tikachotse zonyasa za Peter Mutharika, tichotse zonyasa za DPPs, tibweretse boma lokomera aliyense.
ndipo munadzipatsa dzina chifukwa mwalenzi pani zambiri kuti mukhala tonse alliance tonse uja ndi amene kodi church ili ndi malire kuti asapempherere auje asapempherere angana ili ndi malire muchita manyazi onse amene mwapita kukakakamiza mpingo wa thunthu anthu a Mulungu kuti alembe chikalata kuti akusangalatseni inu muchita manyazi ndipo mulape chifukwa zimenezi zimene zinapangitsa tachotsa apita muthalika tikhabwezikitse inuyo inomwe mukupankhaso zimene amachita apita muthalika ndiyeti masinthiranji boma choipa mchoipa basi angapangeyo aliwo mtundu wanje mchoipa basi inomwe munayankhula maonena kuti wireless ya MBC ikupangidwa chipongwe ndi chipani cholamula tikadzangolowa ife wireless ya MBC dzakhala yomasuka chilowera inu chaka chino cha 5 sidaone MBC ikukachita ukaonetsa msonkhano umene DPP yakupanga sizinachitikepo sidaone wireless ya MBC ukaonetsa msonkhano wa UDF sizinachitikepo sidaone wireless ya MBC ukaonetsa msonkhano wa Ford koma MBC ndi wireless ya Malawi si ya chipani cha Congress Party si ya chipani cha DPP si ya chipani cholamula ndi ya Malawi wonse MBC kwaje nkunena kuti kuzomba kunachitika zakuti kali nzandale ndi zimenezi kuzionetsa pa wireless pa TV kuzomba kwachitika zadzidzidzi za ngozi si zandale koma nzotere kuzomba kuchitika chitukuko chakuti si zandale koma nzokomera Malawi ntchito ya wireless ya dziko ndikuonetsa anthu zimenezo koma ife tadzidzimuka kuopsa kuti boma la Congress Party linganene kuti mukauza church kuti asinthe maganizo amenewo akani abusa awo sanali atatu ya akanakhala atatu kanena kuti mwina anagulidwa koma abusa 70 nkanthu abusa amenewo ndiye kuti church sinadziwa inadziwa koma tsopano boma la Congress Party boma limene likuti yayi sizoyenerera tili mmatipate tobale tili mboma la anthu onse la zipani zosiyana achali chiti asiye achite zimene akufuna chimene ndifuna ndidziwe ine njoti a president chakwera inuyo 2018 2019 2020 mapempheredwe ni azibusa akunja azibusa akonkuna amakwika ndidzanja pamutu kukudalitsana apita mthalika palibe tsiku limodzi adatuma asilikali kuti kalande kapena mukaletse kapena abusa wonse kuamanga ayi chimene tikumbukira fenjona anakuponyani utsi wokhetsa misozi mukomana ndi ambassador ku nyumba ya Congress Party kulilongwe koma zoti akukupempherani ndani kunalibe ndipo kuli azibusa osachepera 1000 amene ndi group yawo imodzi yopemphera inu achakwera DPP abambo pita mthalika sadayike komawo kuti iya inu bwanji makampemphera amene aya nati aliyese ndi moyo wache ndipo ndi Mulungu wache amene angapatse ndalitso lero mukulephetsa bwanji kuti apita mthalika sandiye ndalitso chifukwa chani lero mukulephetsa kuti apita mthalika sandiye ndalitso wa church sadapempha apita mthalika koma church lechiona cha nzeru yokha kuti tikampemphera mtsogoleri wakale uja ndiye boma chozungulira mutu chozunguzika nacho pamene ponchana ndiye kuyambira lero mafuna ndiyankhule izi anzathu omenyera maufulu awa aboni kalindo akomolidi ntanyiwa anamiwa si anthu oti tidziye tisamatha kuwayika kuthera khutu ifo nzachidzukire kuti amayankhula anthu amenewa ali ndi maso awo amene akuona chifukwa mama uno komolidi kalindo wayankhula kuti nduna zapita ku CCP kuwakalipa kumene kujanduka akakamiza kuti alembe chikalata masana ano chikalata chikutuluka ndithu anthu a Mulungu sinodi ya thunthu kulemba kalata kuti sakuwadziwa anthu 73 wo ndipo sadatumidwe tsono ngati anthu 73 anapita kumene kuja ndiye kuti ndi CCP ya thunthu tiyankhule motere ino ama Congress Party muganiza kuti mwina mukukhoza koma chinagwetsa DPP ndi mchitidwe umenewo chifukwa DPP sanafune kumva sanafune kuphunzira sanafune kumva madandaula anthu kuti akudandaula iwo amati ife zathu zili bwino ndi smart ndi system
system yo inagwa tsopano inu si system simakhaza ka 5 ndipo dziwanibe kuti munalizani mzipani 9 chipani chili chonse chakusungirani joke chifukwa mmachitira limodzi zinthu kumene ndi akutulukani onse aja mulibenso manyazi kuti munene kuti asichanzere kutuluka gule akali mkati akali mbwalo takhala tikhali limodzi tikatuluke kutsogolo ayi mwayiwala kuti aliyense kusungira njoka kampeni ikubwera isikukomerani munayenera kumakhala ndi khalidwe wailesi itsegulidwe tsopano wina aliyense anthu asamakalipira ndalama ku Times ku Zodiac mawilesi a business tili ndi wireless yathu ya ulere mdziko muno imene msonkho wa Malawi ndi kumene kuyendetsa wireless manager kuyenera kuti pamene msonkhano ukadi wa chipani cha LEF UDF chipani chili chonse wireless ya MBC dziyambirira kukhala kumene chifukwa ndi misonkho ya Malawi ndipo Malawi amapereka ndalama izi kuti amve zikuchitika mdziko mwathu muno ndipo pasakhale wa chipani wa boma nene kuti yakumene kumusapita ifo chipani chotsutsa wireless ya MBC ndiyani fuso lotere mumanama wazijammanena zakuti ife tifuna masula MBC mangufuna mulowe mboma mudzechita zomwezi talemba izi chifukwa dziko lathu lino community bond kalino kuti munomo dziko muno tidatembereredwa wina woimba anayankhulana kuti wina wake satana anaenda pansi mdziko muno ine ndifuna ndikane kuti sizoona zonsezo koma dziko lathu tilibe atsogoleri au bongo tena kuti zimene amachita makolo izi zatisaukitsa tiyambe kuchita zatsopano kulibe mtsogoleri amene mdziko mwathu chifukwa chilichonse tikuchita tikutenga chikhalidwe ndi moyo wa Kamuzubanda muonera azimayi tinkanena kuti azimayi anthu azikaza wa azimuna ena asabwere kudzandikulira mtsogoleri wa dziko takati kwa zimene zikuyambira 1993 koma sizinasinthe lero azimayi akudikulabe chipani chilichonse chikana kuti ndiye chikubeba chikhale ndi azimayi odikula tidzasintha liti zimenezi ndiye mchitidwe umene wapangitsa kuti chikhalidwe chipitirire ndiye kuba katangale kudzikundikira kutenga boma lo ngati katundu wa kunyumba kwanu lero zikuchitika chimodzimodzi kuyambira boma la UDF DPP People's Party DPP lero Malakonga Party president ndi chipani chake amatenga boma ndi dziko lonse ngati lachi ndamva chisoni kuti wamini basi wina adatenga munthu kama choka ku mitundu kulilongwe kupita naye town kulali msonkhano ndi atenga anthu achipaniwo ndalama zawo amati akalipira kutsogolo kwa achipani munthu ujangola ndi business mwena mulipira yati kalipira kutsogolo kumene kujadi nkukalipira madzulo pobwerera achipani kummenya driver uyu kuti bwanji waiwala kuti boma ndife bwanji umakaniza anthu umalipiritsa anthu athu kodi mukakhala mboma ndiye kuti ndi mini basi omwe simukulipira business zife mdziko munifoni muli mboma chikhalidwe chimenecho chikutsitsa dziko pansi chikhalidwe cha Kamuzubanda ndiye lero ndiyankhule mopanda mantha pokapo katete chotse chikhalidwe cha Kamuzubanda ichi kungosunga zabwino zokha zimene zimathandiza dziko koma zoyipa izopondereza tichotse mpamene dziko lathu litatembenuke kumapitano kummawa chifukwa pano likupita kumadzulo chikhali chibwere full 1964 dziko lathu likupita kumadzulo ndiye nkhale tisintha atsogoleri mchimodzimodzi Amalawi ine ndimafunitsitsa kwathunthu kuti ulendo uno tatiye tichite ngati tikulakwitsa tiyike mtsogoleri wina amene alibe kutchuka amene alibe dzina munthu wamba kapena Lasi Chikomeni kapena Mbakuwako kapena David Mbewe oti ndi munthu wamba titaona zatsopano akadzala kutsadzana kudala kutsatoka koma izi tikuzoona panozi ambiri munena kuti atiye ndibwereso ku DPP ndingokuchenjeza ndi kutsinani khulu ndipo ndine ndekha amene ngakuzeni izi ambiri osesa ayankhula chifukwa mavuto achuluka ndi aliyense angofuna akaime pasi pa mtengo aone mthunzi lero mthunzi DPP chifukwa chani nkumene chimanga chimagulitsidwa mochipa
nkumene sugar amagulitsidwa mochipa, nkumene petrol amagulitsidwa mochipa. Koma ndi mafuna ndikuwuzeni mawu awa. Boma lilonse lingabwere nkhale la ifeyo mmene chaunongekera chuma cha dziko lino. Asakunomizeni munthu kuti likabwera lidzatsiza zinthu. Akunama. Kuli ngongole mdziko muno pano ili 16 ngati sinafike 17 trillion. Ngongole imene takongola mdziko muno komanso mayiko akunja. Ngongole imeneyi ndi malamulo amene alipo pano ngoti chifukwa cha dyera la anthu andale achitazi aliyense afuna ndalama zake pompo. Ndiye kuti kukhala zaka 4 or 5 kutsogolo kuti kubweza ngongole ili silambe kuona chitukuko. Panafunika chani? Titani. Tiwene kukhazikitsa mtsogoleri amadzanena kuti ifeyo tidziwotche kulako kwa atsogolo imene anachita achakwera, kumene anachita apita muthalika, kumene anachita Joyce Banda, kumene anachita abagire muzi, kumene anachita akamuzu. Zonse imene anachita zolakwazo ifeyo tidziwotche tisapange kuti tibweze ngongole kuti amene atabwere president uchoka pa ine asadzaone mavuto awa. Ndiye kutani kuchita kwache. Kukwena ubwera boma September loti dzanene kuti chilichonse chimene chili cha boma sichikugwira ntchito tikugulitsa ndipo ndalama zakezo zikalowe mthumba solidarity fund yoti zipani zonse zidziyang'ana, matchalichi adziyang'ana, amalawi ndi mafumu adziyang'ana mmene kuti wandale asakapisiliremo. Thumba limenelo lidzibweza ngongole zimene atenga. Misonkho ya Malawi idzikhala yomagula mankhwala, yopanga zitukuko, ndiyo mayang'ana miyoyo ya dziko kubweza chuma cha dziko. Koma ndikuwuzani kulibe mtsogoleri aliyense akuganiza zimenezi. Aliyense akuti msonkho Malawi tikuyambira pati mseptember muno. Ambiri akonza kale mapulani ali pa tebulo kuti kangolowa mboma ife timange nyumba yotere, tikagule nyumba kwakuti, tikapange kwakuti. Koma kuti tidzabweza bwanji chuma ngongole ilipo kulibe amene akuganiza. Ndikutsimikizirani kulibe. Ngakhale DPP imene kuti ndi 45% si kuganiza choncho. Chimene kuganiza yoncho oti adzati mvetsa mala konga spade atipweteketsa mtima pano ndiyeti adzati mva. Ndiye mudziwe izi kudzakhala nkhondo yosaneneka ndipo Amalawi ife tidzayipha kudzudzu. Tiganize mozamu. Apa ndikuyerekeza kuti mala konga spade ndiyoyipa, DPP so ndiyoyipa. Chifukwa awiri amene ndamaononga dzikoli. Wina uchita copy and paste, wina uchita copy and paste. Siza nzeru yayi. Amalawi dziko lathu lili ngongole 17 trillion kwacha pamene kulera pano. Mmene adzalipereka boma li amala konga spade m'manja mwa owinayo, mwina ngongole idzafikira 20 trillion chifukwa mukuchisankho kukubwerako. Kuchoka ndalama zochuluka ndiye ngongole idzafika chamma 20 trillion imene ife pa 2020 tili pressure group tidanena kuti mmene akudyera ndalama amala konga spade. Ndalama ya ngongole ya dziko lino idzakhala madzafika 2025 ili 15 trillion. Lero yafika kale 15 trillion yapitilira anso 16, 17. Nanga pofika September chifukwa kukhala kukutuluka ndalama ma 4 trillion. Tamva kuti kumene kukukuma kwalembedwa kalata CCP sikwangolembedwa kalata kwasidwa kene chira chache. Ngongole zokhazoka zimenezo. Ndi Amalawi nthawi ino ngofuna kusankha munthu akadziwotche anene kuti ineyo ndidziyendera galimoto la ndilova ngati mtsogoleri wa dziko. Kumbuyo kwanga kukhale magalimoto awiri okha. Tisamale ndalama kuti tiyambe taphikanso chuma chathu. Nduna zanga zonse tizigulira Toyota Corolla kapena za amati Jan Japan kapena B forward. Za second hand kuti tigule mochipa, tisamale chuma tibweze ngongole kuti tikule dziko lathule. Koma ningakuwuzeni izi kulibe mtsogoleri aliyense angavomere zimenezi. Mchipani cha Muvi chokafaziri manifesto zimenezo. Zithuzi za magalimoto mukazipeza kuti Toyota Corolla ya nduna, Toyota Vitz kapena Starlet ya phungwa nyumba malamulo. By force osati by choice ya. Tilibe ndalama mdziko muno, maboma akale anaononga, tiphikeso dziko lathu kachikena. Ndiye pomakavota tiganize kawiri katatu. Pomakavota tiunguzenso tikhozokhala anthu ochita tsoka kukayika kwadziponyanso m'mavuto. Chifukwa pakali pano aliyense wakuona kuti sitikuona aliyense. Ndiye mupeze kuti ena akukonza chiwembu choti aletsa apita mthali kuti akalamba. Chifukwa uchita mantha kuti mene kuonekera mkulu amene atilanda boma. Ndipo akangotilanda boma ameneyu koma tizunzika koopsa chifukwa zona zache anachidwa chipongwe munthu uyu. Wachidwa chipongwe munthu uyu. Lero simufuna mumuletse
ndiye ngati mamulanga lole kuti aime ambiri wakudziwa kuti adzathamangitsidwa ng'ondo kapena adzatsatidwa. Ndiye poopa zimenezo kukubwera mikwingwirima yomuletsa kuti asaime. Ife ngati chipani kuti iya apita Mutharika aloledwe aime kunjezerapo sanakwanitse zaka 10 palibe chowaletsa chinga aletseyo nchoti akanakhala alamulira zaka 10 ndiye likanati ayi nthawi yanu inakwana pa malamulo. Koma munthu walamulira zaka 5 tingoti 6 atsala ndi zaka zake 4 akapambana adzakhala zaka zake adzakwanitsa 11 ndi mwayi wace. Koma pasapezeka munthu kandi we lawyer kandi we president kandi chipani kumuletsa munthu amene ali nzika ya dziko lino kuyimanso pa mpando. Tamva anthu ena amalawi ndimafuna tidzimva kuwawa mumtima munthawi zina. Anthu amene aononga dziko lino ndi anthu amene amachoka chipanichi kukalowa chipanicho ndi kusintha lilime. Omweomwewo ndi anthu oyipa kwambiri. Ndikupatsani chitsanzo akeni zikhale ng'oma. Akeni zikhale ng'oma ngati DPP nali onongeka anaononga ndiwo. Akhala kuyankhulo zoyipa za Chakwera, akhala kuyankhulo zoyipa za Congress Party ali ku DPP. Lero mena atembenuka akuyankhulo zoyipa za DPP, akuyankhulo zoyipa za Peter Mutharika. Munthu amene amayankhula zinthu chifukwa cha mmene kulili kutentha kwace amene si munthu. Munthu adziyankhula adziyima pa mfundo yace kukuzizira kutentha ayime pamenepo ameneyo ndiye munthu. Ndikupatsani chitsanzo ine ndimadzimenya pa mtima chifukwa ndidayesetsa kuyika boma la Chakwera pa mpando. Koma atangolakwitsa day 1 ndidayima kunena kuti masankhidwe andu nawo mwachita ngati zakutsadaka zakubanja sizipita patali zikuvutana. Nonse amene mukumbukira sizinachitike. Koma ndingakuza kuti mena wa HRDC amabwera kudzayankhula kuti ayi pabanja simungatenge mkazi ndi mamunache khala nduna mu cabinet sizimatheka. Simungatenge banja mudzi umodzi anthu 4 sizimatheka. Ine nditayankhula kale tili pressure group nthawi imene. Koma bomalo taliyikapo ndife. Chimene chikulephera dziko mwathu muno nchoti tayika boma ndife ndiye tisalidzudzule likamapita ku phedi tidzingoliyang'ana. Munthu otero ndiye gulu lachina Ken Nsonda. Chifanga DPP inaonongeka anaononga ndi amenewo. Leronso ngati Congress Party kuonongeka kuononga ndi amene mukuamva kuti munthu okhala ndi ziphaso ziwiri zaunzika sakuloledwa kukhala president wa dziko lino. Kodi apita Mutharika yamene amakhala pa mpando alibe green card. Apita Mutharika anakhala pa mpando 2014 ali ndi green card. Bwanja alikeni Nsonda sanayankhule zimenezi. Koma chifukwa choti adana ndapita Mutharika lero chifukwa achoka kuchipani kuchotsedwako ayipita ku Congress Party afuna atulutsa mawu ndi mawu otulutsa opanda nawo nzeru. Amalawi tikufuna anthu anzeru mdziko muno. Oti ngakhale kuti atentha kuti azizira ayime pa nzeru imeneyo. Dziko lathu likuonongeka ndikupereka ku chitsanzo china. Dzulo phungu nyumba malamulo ku Parliament wa Machinga. Munthu wa mayi dzina lake ndali sindikulidziwa. Wayankhula mawu omveka bwino. Koma pamene amayankhula aphungu onse achipani cha Congress Party anayamba kumamuwoza. Kufikira mayi anakwiya ndikuuza speaker kuti inu a speaker musayikire kumbuyo agalu awaya. Munimve ine chifukwa nthawi yanga kuti ndiyankhule. Ndipo zimene kunena panozi ngakhale kwa Chakwera ukasiya akuzivomereza chifukwa dziko lino lili pa njala. Amayi godani hala mwamanyazi osati amafuna ifana nawonso amafuna azinsokoneza mayi. Ayi point of order, dikirani pang'ono, ayi mayi apitirize. Mayi wanena kuti sindikuyima, sindikukhala ifacha point of order, koma ndimalize chifukwa mawu ndi amene aononga dziko. Mawu ndi amene apweteka dziko tili pa njala m'dziko muno. Nduna akuluakulu azibambo anzeru zawo ndi ana, koma munthu akuyankhula zoona. Boma la Congress Party ngati litagwe pa September ligwa chifukwa cha umbuli ndi kudzikonda. Mukukana nzeru, mukufuna kuomberedwa mmanja zinthu zoyipa, zinthu zopusa. Chifukwa zimayankhula mayiyu zikanakutsegulani maso kuti dziko muno muli njaladi. Ndipo amayi kwa usi akupita madi kumati tulutsani chimanga. Koma madi make mulibe. President wa dziko akananena kuti nduna ino tathamangani kwa adi make mukamve. Chimanga kulibe di. Ndiye ngati kulibe president adzuka anene kuti chimanga dziko muno mulibe. Mutipatse nthawi tiyambe kugula ku Tanzania. Koma osati mumuoze munthu amene afuna kuyankhula nzeru mumutsutse mumuletse. Dziko lino si anthu opusa iya. This is not a country of idiots.
tikufuna common sense. Izi zikuchitika zinzoonadi. Kandi wachipani cholamula, kandi chosalamula. Koma ngati kuli njala, ndiye tiye ntivomere, ndiye inu ngati aboma mudzuke kuti mayi a member of parliament akumvani. Boma panopa lili busy kuyang'ana kapena etiye tidzichita limodzi tiende ku Tanzania tikagule chimanga kuti muchione. Lero chipani cha DPP motsogozedwa ndi Bambo Jomo ku Bangwe akuletsa anthu awo achipani chawo kuti asapite ku Kamuzu Stadium ku Blantyre kukalandira chimanga. Chifukwa chani? Chipani cha Congress Party chikugawa chimanga kwa anthu awo okhaokha. Pamene njala ili mdziko muno sikuyang'ana mbendera ya chipani. Njala ili mdziko muno ikuyang'ana yampeze mwina aliyense. Tsopano Congress Party nthawi ino mukanati pakuti pakuchitika kukondera apapa ndiye chimanga chitipatsa mabungwe kapena mipingo. Fa mipingo sagawa kuti ndi mipingo yawo. Kapena ngoikala mu limene kuti asilikali ankhondo gawa ni chimanga. Koma zoti adzigawa chipani. Nzimene DPP ane kuti adeti savutika nkupita fa ntunda ngota choko Bangwe kufika ku Kamuzu Stadium tinzuzika tiye ntisapite fa sitikalandira. Izi ndikuyankhula panozi Congress Party mukanakhala nzeru mukanatengana cabinet yathu mumvere video imene. Muonere video imene. Ndiye mudzipatse funso kuti kodi ndikuyankhula za misala kapena zimene zingakudzutse. Koma simungamve mawu anga chifukwa lero ndinoyipa. Nali wabwino dzulo ndikudzudzula DPP. Inu mukulakwitsa ndikudzudzulani ndinoyipa. Wanzeru amanena kuti tati ndiyang'ane choyenera chikuyankhulidwacho osangana nkhope ya munthuyo. Koma akuyankhula zosamveka. Zimene akunena zinzabodza. Ndibwerezenso. Dziko ili sililongosoka. Ngati tikuika chidwi poti ife tokha ndiye tidzikhala pa mpando. Ngati tikuika chidwi kuti chipani chathu chokha ndiye chimene chili mphamvu sililongosoka. Dziko lilongosoka pokhapo tonse. Tinene kuti tiye ntike mbendera ndi zipewa za mbendera ni nsalu za chipani apo. Time ngati Malawi komanso mosangana chigawo. Mosangana boma, mosangana mtundu. Tiye ntidzuke tonse tikweze dziko. Izi ndikuyankhula chifukwa Malawi dziwani izi. Pomafika tsiku la lero ngongole yokha osati zimene tingapeze koma ngongole yokha imene dziko lino nalo ndi 16 ngati 17 trillion osati billion koma trillion. Ngongole imeneyi tikhoza kufika chaka cha 2063 ngati andale akadzikhala omwe kuyenda kukhala mboma tisanabweze. Boma likubwera kutsogoledzana kuti nafe tikongole kuti tikonzana unonga anthu awa. Kuchoka pa 16 pachidza pita chakuma 25 trillion. Mene tidzafika 2030 tili pa 30 trillion. Pakuene okhala mtsogoleri watsopano onena kuti mwina ambiri tidzenda pa njinga. Mwina ambiri fe tichepetse zina zopanda ntchito magalimoto akhenikeni awa tigulitse. Tidziyendera ma pick up kuti tiyambe takweza chuma. Manyumba oti president mmodzi manyumba 5 tigulitse atale manyumba awiri kapena imodzi. Magalimoto aufuofu misewu yosweka ngati iyi tigulitse tigule magalimoto ona kuti amayenerana ndi misewu imene. Ma pick up, ma Toyota Corolla, ma Toyota pick up. Koma ndikutsimikizirani kulibe amene angachite zimene kwa anthu andalewo. Fa ndi akilini to anthu. Anthu andalewo ndi akilini. Amanena kuti tifuna ofu. Allowance nkati china chose nkati. Akangotuluka mbomamo kane kuti akuyamba chipani muamva kuyankhula kwache. Ine ndidzaenda pasi. Mutenda pasoka ku State House pita ku Capitol Hill zingateke. Mene mwamvalia sumati yanuyi. Muli ku Reserve Bank munaenda pasi. Tsogoleri wina aliyense sangakhale mtsogolerero ndi lero ya. Muyang'ani track record yache kuti awawa anakhala bwanji amakula bwanji. Akapeza amatani. Sindikupanga ndi campaign wina aliyense. Koma ndingofuna ndikutseguleni maso kuti kumamvetsetsa munthu. Chifukwa ma promise ona kuti tidzatiwa ndiye tikuchokera kumeneko. Mukangotivomera ife mukangotivotera ife la chiwiri lino. Wantambala ya Malawi aliyense sidzabedwa. Lero kwabedwa mamiliyoni angati. Kwabedwa mabiliyoni angati. Lero mukumva kuti kupatira report lona kuti nduna ikugulitsa ndalama pa black market. Zaboma tumakatenga ku Reserve Bank iko kumagulitsa pa black market.
palibe aliyense angaime kunena kuti nkhani imene ndiyoona kapesi yaona ayi. Malo mwakenera apolisi akwenda m'manyumba kusakasaka ndalama ndi ng'ombe. Mukasakasake ndalama m'makomo mwa anthu zakunja ndi ng'ombe. Kulephera kuyendetsa boma. Chifukwa pamene munthu adzasunga ndalama kunyumba kwache ndiye mwalephera kukhazikitsa ndondomeko pachiyambipo. Kuti mwenye mupatse nthawi zosunga ndalama kunyumba kwache ndi malamulo anu anali ofoka. Ndiye malamulo afoka lero mubwetsa zina zimene kumamva kuti aliyense ogula mafuta mchigubu adzimangidwa. Mukummanga munthu osalakwa. Ngati musakufuna zimenezo bwetsa ndi mafuta angambwingambwe sagula munthu mchigubu. Koma ngati mukulephera kugula mafuta obviously munthu aliyense abweretsa mankhwala achigubu. Adzigula mchigubu chifana yake kuyang'ana business yake njinga yake ya moto. Ndiye mukummangira nti. Amalawo. Ndangobwera mwadzizi ngota kutsina ni khutu. Ndifuna ndimene pamenepa. Koma mawu anga omaliza nawa. Mchitidwe waka muzibanda. Oti iye chuma chikhale chache, business ikhale yache, dziko likhale lache, boma likhale lache. Anzathu osabwera apa alitsatira. Kuti mwayang'ane aliyense mumva kuti mwa anthu olemera ndiko mwathu muno ma president ali number 1, number 2, number 3, number 4. Ajina Simbi Piri, ajina Tom Mpinganjira, ajina Bushiri amabwera number 6, 7. Koma kwambira number 1, 2, 3 amakanthu aboma. Fuso ndiri amagulisa jani. Business mmachite ndi anthu ndwanji. Msonkho wanu. Tikweno khani ntsogolero kuti akamadza tuluka adzanene kuti ndimene ndinkalowa ndinali nkakhumbi akakukhombweko. Mene ndatulukamo sale meme munkandipatsa malawa sale mandipatsa ndawo zana kandigaira auje aja kunja kuja ndamanga nyumba iyi mbanki mwanga mwatsala izi. Inunso amalawi nkukhulupirira kuti ezona ndi izizo zikumveka. Komosati ku Dubai, ku America, ku Johannesburg manyumba. Ndalama zake zili misonkho yomwe. Ndiye tikubwera pa ground. Khani yake tidzayankhulana ndimene. Koma inunso mutenga uthenga mwapatsena. Atsegule maso. Tichotse atsogolero omanena kuti kamuzu anali ngulu yanawambe abagere muzu akhandikeza house. Apita mtali abinga mtali akhandinda ata house. Zimenezi tichotse chifukwa zimene zikononga dziko. Tufuna mtsogolere otsogolera osati wokuba osati wamphamvu komanso osatsogolera ku ndalama. Munali ndine Bantu Sanders Juma. Mulungu akudalitse nonse kuti pa September apa tisakakhale ngati nkhuku tikakhale ngati chimphamba kuona patali. Mukhale mdziko lopambana. Zikomo kwambiri. I think all of us were there the past 1 week when Parliament has been deliberating in a language that we all know that we can't afford. And instead of articulating points, you saw how members of Parliament bite themselves. I'm laughing because I don't see the reason why. Why are we panicking? Why are we punishing our people to speak in a language that they cannot afford? Malawi Parliament is supposed to adopt a local language as our medium of communication in the House. That is the only thing that can help. So that members of Parliament can be able to articulate. Moreover, I said that last week. Moreover, whatever they are talking about what is happening in the country. Not in London, not in Dubai, not in America. The problems that the legislators are talking about in this house are within our nation. And the people there are Malawians. So why suffer with English? I spoke in detail in my mother tongue. And I spoke very sweet. You understand? But because I've got friends and other people, diplomats around here, I'll try, but then I'll summarize.
because that's not my mother language. But our country is going backward because we want to please things that are not supposed to be pleased. We don't need to please the British or the Americans. We need to please our people, our constituents. Those are the people that we must please. Fellow citizens, today is 22nd February, Saturday, 2025. As elections are drawing closer, even though we are out, because we know soon we are going to be together on the ground, sharing these ideas, giving each other these foresights, so that as we go to vote on 16th September, we go as an eagle, not as a chicken. Because an eagle sees far, while a chicken sees here. Now, time has come for our country to use the brains of an eagle, see beyond, don't see here. Therefore, it is our duty to make sure each and every Malawian becomes an eagle, to use the eyes of the eagle to see beyond the horizon. By that, we always come here to give you that. And today we are going to give you the eggs so that you can become eagles seeing beyond the horizon. The topic of the day today is a failed government becomes arrogant. A failed government becomes arrogant. And ignorant leaders becomes naive when reality is being told. Let me repeat that. It's very important. Failed government always becomes an arrogant. They become arrogant because they know they have failed. And ignorant leaders who don't know anything, they become naive when the truth is being exposed or when the truth is being told. That is the reality of the story today, and that's our topic. Now, let me start. As one of the activists and freedom fighters who played a great role in fighting for democracy, against dictatorship, and the rule of law in the early 1980s, and fought against executive arrogance, corrupt system and tribalism as from 2009 to 2020, graduating to become a revolutionary politician in 2023, I decided to stand today and speak to myself as a leader of the revolution and to speak to other conservative, democratic, liberal, and free enterprise politicians and political parties to understand one or two things. That's why I'm here. Number one, it has been exposed now that political competition in Malawi is not about service to the nation and to the people, but for personal interest, personal gain, and selfishness. That one is worth repeating. It has been exposed, it has been discovered, it's now a public thing that political competition in this country, whenever people are competing for position, to be a president, to be a minister, to be a member of parliament, it is not about service to the people, service to the country, no, but personal gain, personal interest, selfishness. Now it's open. Why? Number two, in the history of Malawi, the terrible foundation was created by late Hastings Kamuzbanda, who laid a legacy of theft by public servant, corruption by public servant, looting by public servant, hefted riches by a politician. This is the foundation that our founding father, Kamuzbanda, created or laid for us. Number three, no wonder among the richest people in Malawi, Dr. Muzbanda becomes number one, Bakiri Muzi becomes number two, Bingwa Mutaliga becomes number three, Joyce Bana becomes number four, Peter Mutaliga comes number five, and today Lazarus Chakwera is likely to be number six. But you know what? We have richest people in this country. But those richest countries these richest business people become number seven. Talk about Tom Mpinganja is number seven. Jim Mpasa, number seven. Number eight. Simbi Pili, number nine. Nyirongo of National Insurance, number 10. Napoleon Zombe, number 11. Bushiri, number 12. The first five richest are politicians. Now, number four.
If you can ask as to what business these richest politicians do in order to be such billionaires and richest people, none of them will explain or show you tax returns. They will never show you the business transactions. Then the question comes, where did they get the money? How did they become such rich? The foundation of Kamusbanda. I want to be open. Kamusbanda did not do all bad. He laid a foundation for development, but he made a mistake in creating riches for himself. All the 4 succeeding governments are copying and pasting his character, which is bad. Number 3. Bonnie Kalindo has questioned who bewitched this country, but I want to answer this way. No one bewitched this country, my brother. The problem was created by founding President Kamusbanda, who pocketed a lot of taxes and owned vast land and businesses in this country. He owned Place Corporation. Place Corporation had more than 20 branches. You talk about Place Bakeries, Place Properties, Place Farming, Place Furniture, Place Printing, which is today Times TV. It was all his property. Then he owned the Chayamba building. He still owns it. Chibi's house, Kirupula building, and many farms across the country. A leader, a president. Now what about the people? What about citizens? That's the bowed foundation that was created or invented in this country. Unfortunately, all the leaders that come, they say, no, that man had 13 degrees, we can copy everything he did. But only copying bad things. Don't copy good things. Number 6. This is where this country got bewitched. So it's not a witch who came to bewitch, but our own lifestyle of copying and paste bad things has made our country to look like it's bewitched. But it's not. Even though multi-party dispensation was born, even though government have changed in this country, as from 1994 to 1999, 1999 to 2004, 2004 to 2009, 2009 to 2012, 2012 to 2014, 2014 to 2020, and now 2020 to 2025. What changed were faces. But the system never changed. Now, that if we are to sort out the future of our nation, we should look at this. This is what made our country to look how it is today. Because what changed were faces. Kamuzubanda's face into Bagiri Mulu's face. Bagiri Mulu's face into Bingo Mutaliga's face. From Bingo Mutaliga's face to Joyce Banda's face. From Joyce Banda's face to Peter Mutaliga's face. From Peter Mutaliga's face to Lazarus Chakwera's face. But the system of running the government remained the same. That's why each and every president who ruled this country is the richest person. The system planted by Kamusbanda. The seed that Kamusbanda left in the nursery. I must give examples. Kamusbanda had those businesses and he built in Ngulu Nawambe, where there's no one today. That building there's nobody living there. It's just gathering dust or cockroaches. It's no longer even a museum or something. It's useless. Bagiri Muluzu built his own, Keza and BCA. Bingo built his own, that where there's nobody too. Because even Peter Mutali cannot stay there. He built his own house in Pledge House. I want us to understand the cause, the genesis of our problems in this country. And you must know that all the presidents have got their own faults. And this is residences. What about businesses? That's why they are number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6 richest people in this country. No tax returns. Number 7. If you check the wealth of succeeding presidents, as from Kamusbanda, you realize that none of the new leaders change the way the country is run. And when it comes to wealth creation, you will find that wealth of Malawi rotates within politicians and their families. I'm not lying. I'm not lying. I'll tell you why Malawi Congress Party has failed this country. Why? They were busy changing
the systems that creates wealth, because by then it was in the hands of DPP. So they had to change. By changing, they made mistakes, because they want to take the wealth from DPP and then give it to Managonga's part. They must also be wealthy people. Even in the government that is coming, we are going to change. And you know what I mean? Tenders will be given to diehards of Managonga's part. By then, they were given to diehards of DPP. That is why these people did not even run the country properly, because they were busy exchanging. Who was running Nokima? Okay, an agent of DPP. What do we do? Uproot him, put ours. Who was running NBC? A plant of DPP. Get him out, put ours. Who was running MRI? A plant of DPP. Uproot him, put ours. So it's about wealth creation within the political system of one flag. And this has been the case after 1994. Yet by that time of Kamuzubanda, there was stagecoach, there was import and export, there was Chipiku stores, there were Kandodo, there were what. If there was any money involved of these politicians, there were shares, 20%, 30%. But most of them were led by business people. That's why they were successful. But I will tell you this, after that, after 1994, when political hands penetrated inside, the economy started falling down, because politicians are not good economists. So every 5 years, the economy has to be deviated from DPP-led economy to Managonga's party-led economy, from UDF-led economy to DPP-led economy, from People's Party-led economy to DPP-led economy. That's why our economy is falling down, because it's only favoring this sake of politicians, and it doesn't reach you or me as common people. And now I want to tell you, there are weak minds in this country that have discovered quickly that for you to be rich, join them. So you find that there are people like Change Goals, there are people like Kenny Saunders. They look at like they are an ego. They see that no, our wealth will be depleted. What should we do? Quickly join those ones, because we'll be part and parcel of the wealth creators there. Forgetting the people, forgetting service to the nation. That's the biggest bacteria we have in this country. There is a need for a government to come, put all national companies, state companies to business, and let business people run it. Politicians must run government, so that whenever politics change hands, our economy is not involved, is not touched. That is the only time our currency, our economy will move up. But as long as we use political economy, I'm telling you, because any party that is coming, I'll tell you this, in case DPP comes into power on 16 September, all the procedures that Managonga's party has laid down are going to be removed. It will come back to the system of DPP. That is, Nokima will have to be led by or run by DPP's agents. All the institutions of state will be run by DPP agents, not business people. That is where our nation is falling down, collapsing. In case Bantu Sanders Juma, Daliso Kabambe, Enoch Chihana, Atupele Muluzi, or David Mbewe comes into power, they will have to move all this from Managonga's part, put their own. And unfortunately, we put loyalists of us, colonies. Somebody that if I say I need 30,000, 30 million, he will just bring it. We need to give people who are, popular, or they are aware of business transactions to run business. But if we say they must be my loyalists, that's how the economy is falling down. So it's a warning as we go to vote on 16 September. Number 8, Malawi will change the day voters will decide to vote for someone who is or has no political affiliation of Kamuzubanda. That's how point of departure is. That's how we can change this country. That's point of departure. Let's not vote for someone who has that seed of Kamuzubandaism.
bring something new, this country will change. Number 9, this is a very big challenge because humanity fears to create a new thing. We are not like Western world people. Western world people, they will risk their life, go under the sea for exploration. They call it research. In Africa here, we don't want new things. In Africa, we say, this is different. We don't do like this. Our parents did it this way. That's why we are not moving forward. That's why we're not developing. But in this country, if you want to change, we need to make sure that we bring someone who will say, I want to start things new. I want to begin from the beginning. I want a new genesis. That's how things will change this country. Number 10. For 61 years of our independence, it has become a tradition, a culture, a habit that we are used and we know about. That's how we run the country. It is how it is. So that's how it works. Number 11. A system that has been imposed for 61 years is the lifestyle of Malawi, and if we cannot change our mindset, it will remain the way of life until such time or day new politics will emerge in this country. The case closed. That's the only way. Until such time, until such day. Number 12. However, we need to know and realize that Malawi is collapsing and at a standstill when our neighbors in Zambia, Tanzania, Mozambique have transformed while we watch. They are transforming in our eyes. Why? Because we are sticking to the old tradition of political economy. But we must be ashamed because Tanzania was below us. We were above, they were below. They have overtaken us. Why? They changed their mindset and the way of doing things. Number 13. We are one blind country that has no appetite to transform by borrowing the change of gear in Tanzania, which was done by John Pombe Magufuli, Zambia, done by Michael Sata, and Mozambique, done by Armando Guebuza. And I'll tell you, our presidents here, from Bagini Mlozi to Joyce Banda, from Joyce Banda to Peter Mutharika to Lazarus Chakwera, have got numbers of these people. Their government. Have got numbers of Samia Suluhu in Tanzania, have numbers of Haikande Hichilema in Zambia, have got numbers of the new one, who is that one? Chapo. But they can't call to say, how did you make it? They don't. When they call us to say, can you borrow us? We are in trouble here, cyclone has hit us, we need help. Every time what you know is begging and asking for help. When are you helping others? Number 14. It is very painful to see political copycat and copy and paste of all previous governments in adopting bad characters and bad behavior, instead of introducing new politics that can change the way of politics, the way of building new economy, and develop or improve the welfare of our people and mother Malawi. We need to change and forget this thing of copy and paste. They have done their way. That is how they run politics. This time we need to run a different politics. I'll give an example. From Kamusbanda's time, young people like us were saying, we cannot use our mothers dancing for a person. These are wives. These are mothers of other people. We can't use them to dance for us. Moreover, this tradition of dancing here is not a good tradition. It's demeaning. They can do that to their husbands, but they do for us. We say Kamusbanda was wrong. Have we changed? Go to DUDF, same thing. Women are dancing. Go to DPP, same thing. Women are dancing. If I say dancing, I'm talking about cutting here. Go to the new party is that People's Party. Women are dancing. Go to PDP. Women are dancing. Any party, women are dancing. When are we going to transform this bad character? Let our women work in their families. Let's run the country. If we want dances, there are traditional dances in this country. We have Rikwata, we have Mwinoi, we have what? Those are the ones that should come and dance. Not women leaving their duties at home and do
something that is irregular and something that is very strange. We waste our time because after that, those women, they need to be given something for dancing for us. And where are we getting the money to pay them? We have to steal from the fiscus. And you should take money from the fiscus, give them. Yet, Queen Elizabeth Central Hospital and the other hospitals looking for medicine. Our roads, they want repairing. Are we going to manage with that meagre taxes that we pay? We don't have. So why create excessive expenditure? Number 15. No political party, no politician wants to cut down or stop the traditional politics that has held this country's future hostage. In human development, in economy, and social welfare. Nobody. Everyone say, no, this is how it should be, and that's it. Let's do it. Number 16. What made me to come here today? Because I was here 2 days ago. But what made me to come here today is the letter that I just found now about an hour ago from CCAP Synod. This morning, President of Malawi First, Comrade Boni Kalindo, released a breaking news. He said, ministers of Malawi Congress Party are at Blantyre Synod threatening the church that it must write a letter to denounce the 70+ Craig men that went to see former President Peter Mutharika at Page House yesterday. And, you know, first I said, no, that cannot happen. This is a church and it's an independent institution. They cannot be pushed by somebody. I thought so. Unfortunately, Malawians, that letter was written. Blantyre Synod is denouncing its own clergy. That no, we didn't send them. They did not go because of the church. They went on their own. Those people there at Page House, they were dressed in the attire of Blantyre Synod, CCAP. And why are you denying them? Politics of the stomach. And I want to know why CCAP, a very old church, you are now in the chauvinism of politics. You are supposed to tell the minister that no. Go and do politics. We do our religious work here. Don't be intoxicated by politics. Now, I want to tell you this. Boni Kalindo could be a seer. Must be a seer. Is a seer. Because even though government is arresting such people, but now it has come to the open that these guys, they tell what is on the ground. Government don't want people to tell what is there. So by this, Malawi Congress Party is cutting its own legs. 6 months or 5 months to go into election. Now I want to appeal to CCAP. How could you lower yourself down like that? There's no way 70+ people cannot come from the church or cannot have that decision as a church decision. No way. It was a church decision. Let us go and pray for the former president. And that is not wrong. Why should Malawi Congress Party come in and threaten the church? And we are told even money exchanging hands. What for? And where do you get this money? When there is no food in this country. Number 17. No, I jumped there because I talked about Comrade Boni Kalindo. Now let me talk number 18. When I heard this breaking news, I was convinced that it's not true. But the letter is there. So now I don't know whether the letter, because it's signed by Blantyre Synod, moderator and another one. 2 people signed it. So it can't be a lie. It's legit. Number 19. Fellow citizens, when I talk of the bad tradition of politics, this is one of the examples. That a political party goes to threaten a church that don't go and play for that one. Don't go and play for that one. Yet in 2018 to 2019, the very same churches, under the leadership of Peter Mutharika and DBP, they went to pray for Lazarus Chakwera to be the president of this country. DBP, regardless of their gangsterism, they never bothered. Because they knew these are 2 different things. Church people have got a right to go and pray for everyone, anyone.
But today, Congress party stops CCP for praying for a former president. You remind me something. In Parliament yesterday, a legislator from Machinga, a woman, stood up to, that was her time to answer on the sauna of President Jaguela last Friday. This woman, in her explanation, she was talking about the little problems that this country is facing. There is hunger out there. And in the constituency that she comes from, it's where Malawians are eating these wild roots. So she was trying to raise a point, but ministers in the government side tried to block her. And the Speaker of House, Madam Goran Hala, was even ashamed because she wanted to use her powers to block her, but that was her time. And the woman insisted to say, I want you to listen, and you must shut up and listen for me. Because what I'm talking about here is the problem that even in the village of Kasia, where the president comes from, they are facing the same hunger. So this is a very critical issue that we need to discuss. But the whole parliament, particularly from Congress part, they were making noise so that the voice of this young lady could not come out. What a sane country. What a sane country are we? We are not. We are insane. Because we usually know that this house is a sane house. But somebody is raising a point that maybe you are ignorant, you don't know. You must know. And you must come up with solutions. But you say, you shouldn't talk. This is nonsense. This is nonsense. And those of you that are clapping hands for such type of character, this country will never develop. Because I will tell you this, many ministers, when they go outside the ministerial offices, they say, hey, but things are tough in this country. Life is hard. Because they have got relatives who are suffering. But why should you come back and show the president that everything is right? And you give him hope. No, we are going to win these elections. How are you going to win when the voters are suffering? Now, somebody is standing up in parliament to tell you so that maybe you can stand up for a solution or go to the president and tell him that, but things are tough out there. You are blocking him from speaking. What type of a house? Shameful. Right. I lined several points here. Why would the ruling party or government stop a church from praying for political leaders? Why? 2, why is my Congress party doing exactly the politics of my Congress party, UDF, Congress party of the past of 31 years, UDF, DPP, and DPP? Why are you doing the same things? We thought you were transformers, and you are doing the same. Number 16. In 2016, when we went berserk, the whole country went berserk and fought against DPP. We were fighting for a change of system of governance. Not just changing the faces, but now you have hijacked even us, the freedom fighters. Progressive democratic forces, which included the President Lazarus Chakwera, Vice President late Saulos Chilima, former President Joyce Banda, Comrade Timothy Ndambo, Comrade Gift Trapens, Comrade Bile Mayaya, Comrade Samberega, and others attacked and accused DPP and former President Peter Mutharika of arrogance, of corruption, of looting, of monopoly of state radio. What have you changed as Congress party? You're doing exactly the same. Today, MBC will never go to Page House to broadcast what former President Peter Mutharika is talking or is saying to the nation. Never. Malawi Broadcasting Corporation will never go to BIM or broadcast a rally of an opposition party. What change have we brought? You are just DPP. We need leaders here that are going to say state properties are people's properties, not political party properties. State properties are the people's properties, and let the people use them. One of it is my MBC. MBC is a people's radio. And it is a mandate that whenever there is a political rally anywhere, church issues, events, Malawi Broadcasting as a state radio must go there, as a state TV must go there, so that they can inform the nation what is happening. But DPP monopolized MBC, Malawi Congress Party is monopolizing MBC. This thing I'm telling you that it's worth a creation for politicians, because when DPP was there,
they planted their own Magalasi, was it Magalasi or somebody, Sumbreta? They planted their own so that he can be loyal to DPP. When MCP came, planted this one, George Gasakula, to be presenting Malagonga's party. And where are the people Malawians represented? Are you sure Malawians must go to pay Times TV, Zodiac TV, business people when you have a free public radio? No. We need change in this country. We need transformation in this country, overhaul, so that we stop political wealth creation. We must now create people's wealth creation. Number 20. Malagonga's party is doing exactly that. They have even gone a mile ahead because they even went to buy a device that must listen whatever we are talking about. DPP never spent money on that. But you go to Ghana, spend 4 billion to buy a device that should listen to what Sanders Juma say. What in Tanyo, a common person like me, is saying, I don't have guns. Tanyo don't have guns. He's not a military man. He cannot floor the government. Why are you listening to his conversation? Yet in this country, there's no maize. People are dying of hunger. People are dying of eating poisonous foods, wild plants. And you spend money to go and buy a machinery or a machine or device that should listen to the conversation of people in the country. Arrogant government, failed leaders and ignorant leaders. This is what you are. Because there's no way in this situation, in this damn economy, you can spend money to go and buy a device that its job is only to listen to what people are saying. Why not buy maize? 4 billion could buy maybe 300 tons of maize. And we could distribute the whole country. And I want to remind you, this young lady who was booed in Parliament wanted to raise a point that the Vice President, Mr. Michael Ushi, is going around in Adibag telling people it is maize when there's no maize inside. It is your duty, Mr. Jimonobana, you could stand up as leader of government to say, Madam Member of Parliament, Honorable Member of Parliament, you are telling the truth. That is a point of order. You are talking the truth. What we are going to do, there's no maize in this country, but we are trying to buy from Tanzania so that we can distribute to people or put it in Adibag depots. Other than booing her, let me tell you, lies have got short legs. Lies have got short legs. By today, a common person, a young child in Nkatabe, Chitipa, Kalonga, Nsanje, Mark, Limbuli, Chiringa, border of Lichinga and Machinga there, Mwanza, Kunene Kude, they know that your government has failed. Everybody know that there's no hope at all. And they're even looking at, they see waste of time to wait for 16 September. Elections could be done today so that they must move you out because they are hungry. And there's no way as ministers you should be making noise, block people instead of telling you sense. This is the moment you could open your ears to listen and maybe ask, what can we do? Number 21. I talked about the Lady of Parliament. I must jump on that one. Number 22. Malawi, more than ever before, needs and requires new blood, new ideas, new system to change the outcome and the future of this country. That's where we stand here. We just need new blood, new ideas, new leaders to change the outcome. Otherwise, we are going to be rotating in the same roundabout. Number 23. We want to know, is it a crime for churches of Malawi to pray for politicians or an opposition party leader? Is it a crime? Where is it written? In which penal code or constitution? Number 24. Now, number 25. A failed government becomes arrogant, and ignorant leaders become naive when reality is being exposed. This is a point, our heading, so I'm repeating. What is happening here is because the government has failed. That's why it's arrogant. And what is happening now, it's because we have ignorant leaders who are afraid of the truth and they don't want the truth to come out. Lastly, number 26. Malawi deserves the best. Malawi needs a reboot.
Now, it is up to you, 7,200,000 citizens who are on the ballot, who are under make papers, to go and make the difference. It is up to you. It's not up to Margonga Spartan now. It's up to you, 7,200,000 people, to go and make the difference. The choice is yours. Put yourself in trouble again, the choice is yours. Change the trajectory, the choice is yours. Change the status quo, it's up to you. But this country needs to develop, because our neighbors, Tanzania, Zambia, Mozambique, have gone up against us, and we are ashamed. So nobody will come from outside to do it for us. We have to do it with our hands. Salute. Bantu Sanders Jum is my name. The Utopia, the revolutionary, the Pan-Africanist, the bona fide citizen. Have a great day. May God bless you and have a great weekend. I know there's hunger out there, but may God help us so that not many of our people must lose lives until we meet on the 16th September. Some people are complaining, when are you coming on the ground? This is the beginning. Soon we'll be talking, facing each other one by one. Have a great day. Thank you.